control. Y cuanto más tiempo te quedas, más así convierte tu paz en su zona de juego. Una mujer de alto valor valora la calma interior. Ella así comunica. Construye una vida de estructura, no de tormentas. Ella trae quietud, no confusion. No así altera con el silencio. Lo respira. Pero este tipo de mujer, la que está adicta a los altibajos emocionales, no quiere una relación. Quiere un campo de batalla emocional. Y así no tienes cuidado, empezarás a creer que eso es normal. Pero no lo es. Entonces, ¿qué debes hacer? No igualas su chaos. No intentas arreglarlo. Lo reconoces, y te alejas. Porque un hombre estoico no construye en medio de un huracán. Él espera la paz o camina hacia ella. Número 2. Ella está adicta a la validación. Dice que es segura de sí misma. Dice que conoce su valor. Pero observa con atención. Su autoestima no nesta ella. Está prestada, día a día, de los me gusta, los comentarios, la atención y los aplausos. Veras el patrón. Siempre tiene el teléfono en la mano. Siempre visible. No solo publica fotos, espera, actualiza, cuenta. Quien lo noto? Quien reaccionó? Quien alimentó la frágil identidad que construyó con elogios externos? Al principio. Parece inofensivo. A todos nos gusta un completo. Pero esto va más profundo. Esto es dependencia. Esta es una mujer que no se siente completa a menos que alguien valide su existencia. No se viste para sí misma, sino para obtener aprobación. No habla desde la verdad, sino para llamar la atención. No coquetea por enters, sino para probar su poder. Y aquí es donde se vuelve peligroso para ti. Si su validación no viene desde adentro, siempre estará a la venta. No en el sentido literal, sino emocional, para el mejor póster. El que diga lo correcto, la haga sentirse vista, lo de esa dosis de dopamina que está buscando. Tú también lo notarás. Te comparará con otros. Buscará reacciones provocando celos. Usará las redes sociales como arma. Se vestirá para desconocidos. Responder mensajes privados. Y dirá que es inocente. Pero tú lo sabrás. Sentirás la infidelidad emocional. Porque una mujer verdaderamente segura no necesita migajas del mundo. Y lo peor, tu presencia, tu lealtad, tu apoyo, nunca serán suficientes. Porque el vacío dentro de ella no puede llenarse desde afuera. Es como ver de agua en una copa rota. Una mujer de alto valor se valida a sí misma. Se mueve en silencio. No necesita ser vista para sentirse digna, porque su valor no es una actuación, es un principio. Es segura incluso en ausencia de aplausos. Pero la mujer adicta a la validación te drenará. No porque se malvada, sino porque está vacía. Y hasta que en front ese vacío interior, seguirá persiguiendo la aprobación como si fuera una droga. Y tú terminarás siendo su proveedor, o su próximo Descartes cuando el subidón desaparezca. Aquí está la verdad estoica. No eres responsable de probar a alguien su valor. No eres su terapeuta. No eres su purista cuando ella no puede animarse en silencio. Necesitas una mujer que sepa quién es cuando nadie la mira. Porque cuando la vida se vuelve real y las luces se apagan, quién es ella en la oscuridad importa más que cómo brilla en línea. Número 3. Ella no tiene responsabilidad. Presta mucha atención cuando las cosas salen mal. Porque como una mujer maneja los errores te dice todo sobre su carácter. Una mujer de alto valor asume sus acciones. Reflexiona, corrige, crece. Pero una mujer de bajo valor haida la responsabilidad como si fuera una maldición. Se convierte en la víctima en cada historia. Nunca es su culpa.
Sus ex eran unos locos. Sus amigas son envidiosas. Su jefe es injusto. El universo está en su contra. Escucharas los patrones si prestas atención. Nunca esi disculpa, solo esi justifica. No dice, me equivoque. Dice, tú me hiciste actuar así. No corrige su comportamiento. Desvía la culpa. Y que es donde esi vuelve peligroso, no esi trata solo de discusiones. Se trata de confianza. Porque la responsabilidad es la base de la confiabilidad. Si no asume sus errores, ¿cómo voy a construir algo estable? Al principio, sus excusas pueden parecer inofensivas. Quizás lo dejas pasar. Piensas que solo esi está desahogando. Pero con el tiempo, tú te conviertes en el villano. En cada capítulo, terminarás pidiendo perdón por cosas que no hiciste, justificando por sus reacciones, caminando en puntillas para no provocar su próxima escapatoria emocional. Y esta es la verdad estoica. Una mujer que nunca se examina, nunca puede mejorar. Seguirá viviendo en ciclos, no en progreso. Repetirá patrones tóxicos, y los lamer destino. Quemará puentes y dirá que nunca debieron existir. Peor aún, esperará que tú cargues con el peso emocional que ella se niega a enfrentar. Te convertirás en el reparador, el chivo expiatorio, el saco de boxeo emocional. Y cuanto más cargues, más descargará ella. Hasta que seas tú quien esté agotado, mientras ella sigue igual. Pero una mujer que valora el crecimiento, acepta la corrección, no porque le gusta estar equivocada, sino porque sabe que la verdad vale más que el ego. Dice, sí, cometí un error. Sí, fue mi culpa. Y esas simples palabras crean confianza, construyen respeto, demuestran madurez. En el estoicismo nos enseña que no podemos controlar a otros. Solo podemos gobernarnos a nosotros mismos. Pero una mujer que se niega a gobernarse a sí misma nunca será una verdadera compañera. Siempre será gobernada por sus emociones y fuera de sus falas. Así que pregunte, ¿reflexiona o reacciona? ¿Crees o manipula? ¿Se hace cargo de su parte o solo señala desde la cera? Porque sin responsabilidad, no hay crecimiento. Y sin crecimiento, no hay futuro, solo repetición. No necesitas a alguien perfecto. Necesitas a alguien lo suficientemente humilde como para decir, todavía estoy aprendiendo. Ese es el tipo de mujer que construye contigo, no que te culpa. Número 4. Usa la manipulación emocional para controlarte. Al principio, parece pasión. Lora con facilidad. Se molesta cuando no respondes a sus mensajes lo suficientemente rápido. Dice, simplemente siento todo muy profundamente. Pero poco a poco empiezas a notar un patrón. Sus emociones no solo expresan dolor, controlan los resultados. Esto no es vulnerabilidad. Es estrategia. Usa los sentimientos como armas. Hace pucheros para salir con la suya. Te da la ley del hielo cuando marcas un límite. Te amenazas, no porque lo siente de verdad, sino porque sabe que eso te estará lo suficiente como para ceder. Y cuando intentas hablar de algo con lógica, cambia el enfoque. De repente, tú eres el malo. Su dolor se vuelve más fuerte que tu argumento. Tu lógica se ahoga en sus tormentas emocionales. Esto es lo que debes entender. La manipulación emocional no siempre ve como gritos o portezos. A veces es sutil. Es llorar en el momento perfecto para hacer una conversación. Es hacerte sentir culpable por tener necesidades. Es decir cosas como, si de verdad me amaras, Harrias, supongo que no significó nada para ti. Siento que me estás abandonando.
Ella convierte sus emociones en tu responsabilidad. Y no tienes cuidado, comenzarás a traicionar a ti mismo solo para mantenerla tranquila. Dejarás de decir tu verdad para evitar sus reacciones. Comprometerás tu paz para manejar sus estados de ánimo. Y al hacerlo, perderás la base misma de la masculinidad. Estabilidad, dirección y respeto emocional por ti mismo. Una mujer de alto valor también siente profundamente, pero regula sus emociones. Sabe cómo expresar dolor sin hacer daño. No logra para ganar, comunica para conectar. No necesita manipular, porque respeta tanto tu voz como la suya. El estoicismo nos enseña que el dominio de uno mismo es el camino hacia la paz. Pero si estás con alguien que usa sus chaos para controlarte, siempre te sentirás desequilibrado. Estarás reaccionando, no liderando. Te convertirás en su regulador emocional en lugar de un hombre centrado. Y esta es la verdad que muchos hombres evitan. Si el amor siempre se siente como caminas sobre la cuerda floja, si estás constantemente disculpando por cómo se siente ella, entonces no estás en una relación, estás actuando en una obra. Y no importa cuánto te esfuerces, el guión siempre la favorece a ella. Así que pregunte, ¿puedes hablar libremente? ¿Puedes establecer un límite sin represalias? ¿Puedes estar en desacuerdo sin ser castigado emocionalmente? Porque el amor real no requiere manipulación, requiere madurez. Un hombre estoico no queda atrapado en la culpa. Elige la paz en lugar del espectáculo, la claridad en lugar de la confusión, la verdad en lugar del consuelo temporal. No estás aquí para ser chantajeado emocionalmente. Estás aquí para liderar, amar y crecer con alguien que valore tu fortaleza, no alguien que tema perder el control sobre ella. Número 5. No tiene una visión a largo plazo. Una mujer de alto valor piensa más allá del momento. Planea, se prepara y siembra semillas para la vida que quiere en 5, 10, incluso 20 años. Sabe que el crecimiento requiere tiempo, esfuerzo y visión. No solo existe, construye. Pero una mujer de bajo valor se mueve por la vida como si fuera una fiesta sin obedecer, sin visión, sin disciplina, sin dirección. Vive por la gratificación instantánea, no por la elevación a largo plazo. Dice cosas como, yo solo fluyo con la vida. ¿Para qué estresarse por el futuro? Las cosas simplemente sucederán. Pero detrás de esa imagen despreocupada hay una falta de estructura, y un miedo a la responsabilidad. Cambia de trabajo constantemente pero nunca construye una carrera. Gasta sin control pero nunca invierte. Habla de sueños de algún día, pero nunca da un paso real hacia ellos. Y es alérgico a los planes, rutinas o cualquier cosa que requiere constancia. Su idea de realización es la diversión, no la base. Y que es donde te afecta. Si ella no tiene visión para su propia vida, ¿cómo puede contribuir la tuya? Te convertirás en su red de seguridad, su plan B, su estabilidad financiera y emocional. No porque respete tu liderazgo, sino porque le falta el suyo. Al principio, puede parecer emocionante. Viajes espontáneos, noches largas, vivir el momento. Pero la verdad más profunda es esta. Está evitando el peso de la adultez. Y eventualmente, tú cargarás con eso por los dos. Cuando la vida se ponga seria, cuentas, crisis, metas futuras, ella colapsará o te culpará por la presión. Porque nunca desarrolló los músculos para soportarla. Podría decir, eres demasiado serios. Podría burlarse de la idea de horror, crecer, posponer gratificación. Lamra a tu ambición controladora, tu disciplina aburrida, tu enfoque obsesivo. Pero la verdad es esta, no necesitas a una mujer que le tema a la estructura.
Necesitas a una que la respete, porque ella misma vive bajo ella. Un hombre estoico sabe. Una relación no es solo química, es compatibilidad. Es valores alineados, dirección compartida, y una visión conjunta de la vida. Sin eso, incluso el amor se vuelve una carga. Estás arrastrando a alguien que nunca camino en tu misma dirección. Y lo peor de todo, ralentizarás tu propio progreso solo por acompañarla en su caos. Así que preguntate, ¿invierte en su futuro o haida él? ¿Construye o solo consume? ¿Se mueve con intención o solo con emoción? Porque una mujer que no sabe a dónde vive, nunca podrá ayudar a llegar a donde tú debes estar. Número 6. No respeta la masculinidad. Compite con ella. Una mujer sana, de alto valor, no solo tolera la masculinidad, la respeta. Entiende que la energía masculina no es una amenaza, es una estructura. Brinda protección, dirección y disciplina. Vi fortaleza en un hombre centrado y sabe cómo complementar esa energía, no pelear con ella. Pero una mujer de bajo valor ve la masculinidad como algo que debe derrotar, no abrazar. En lugar de compañerismo, cree luchas de poder. No quiere cooperación, quiere control. Notarás las señales rápidamente. Tomas la iniciativa, y ella lo desafía. Proporcionas estructura, y ella lo resiente. Muestras confianza serena, y lo llama arrogancia. Marcas un límite, y te llama tóxico. Discuta no porque tenga un punto, sino porque necesita ganar. No hace preguntas para entender, te interroga. Cada decisión se vuelve una batalla. Cada palabra, una trampa. Dices, yo me encargo, y responde. No necesito que un hombre haga nada por mí. Intentas literar, y dices que estás tratando de controlarla. Ahora, la verdad estoica. Una mujer así no se guía por la lógica ni por una visión compartida. Se guía por el miedo a perder el control, miedo a ser vulnerable, miedo a ser goyada. Y muchas veces eso viene del pasado. Tal vez fue traicionada. Tal vez creció en un hogar donde los hombres abusaron de su poder. Tal vez lo enseñaron que el liderazgo es dominio, no servicio. Pero sin importar la razón, el resultado es este. Resiste lo que dice querer. Dice fuerza, pero la resiste. Dice que quiere un hombre, pero solo si no actúa como uno. Y aquí está el peligro para ti. Empezarás a encajar solo para mantener la paz. Suavizarás tu voz, reprimirás tus instintos. Dudarás en literar, no porque estés inseguro, sino porque ella te hace sentir que estás mal por estar seguro. Un hombre estoico sabe que eso es una trampa. La masculinidad no es tóxica cuando está basada en propósito, sabiduría y integridad. Proporciona estabilidad en el caos, estructura en la emoción, y valor en la incertidumbre. No estás hecho para disculpar por tu naturaleza. Estás hecho para encarnarla con honor. La mujer correcta no competirá con eso, lo apreciará. Encontrará paz en tu presencia, no ofensa en tu autoridad. No intentará literar. Caminará a tu lado, sabiendo que su fuerza no necesita disminuir la tuya. Una relación real no es una guerra de poder, es dos personas tirando en la misma dirección. Así que si siempre estás en guerra en tu propio hogar, pregúntate esto. ¿Estás con una compañera? ¿O con un rival? Porque si constantemente estás defendiendo tu masculinidad, no están construyendo una vida juntos. Estás defendiendo tu derecho a formar parte de ella. Reflexión final. En un mundo que a menudo confunde el caos con libertad y la competencia con fuerza, recuerda esto. La paz, el propósito y la verdadera unión se construyen, no se encuentran por accidente. La mujer equivocada drenará tu dirección, se burlará de tu disciplina, y llamará tu fortaleza una amenaza.
Pero la correcta la honrara, la igualara, y construira contigo. No necesitas a alguien que cuestione constantemente tu masculinidad. Necesitas a alguien que la respete, porque así respeta a sí misma. Nunca vayas tus estender solo para sentir necesario. Símbolos, para que solo seas elegido por alguien que vea tu valor, sin miedo ni resentimiento. Mantén centrado. Mantén sabio. Y por encima de todo, nunca te conformes con menos que una verdadera alineación.